السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذا الشاب اللطيف معطي نصايح حلوة، مكلم هو تقريبا يمكن 4 أو 5 قنوات ثانية دروبشيبينغ، أكبر قنوات دروبشيبينغ، ومكلمهم وقايل لهم وش يعطونا نصيحة للمبتدئين، وش يقدرون يبدون الآن. فبنحاول نشوف النصايح اللي هو جابها، نحللها شوي ونشوف شلون نبدأ كمبتدئين. الموضوع هنا أنه صح بالوقت الحالي الواحد ما يقدر يبدأ الآن دروب شيبينج، لأنه الوضع مقفل بكل مكان، خاصة اللوجستيك. يعني المصانع شغالة بالصين لكن اللوجستيك مقفل، فما تقدر تبدأ دروب شيبينج. لا أنصحك لا تبدأ لها الآن، لكن نبي نشوف حنا النصائح هذه عشان نقدر نطبقها إذا فتح المجال إن شاء الله بعد شهر شهرين بالحدود. يعني هذه خلونا نشوف النصائح هذه ونحاول نحللها. أوكي نبدأ. This is not going to be your average dropshipping tips video. For this project, I have gathered the top public dropshipping minds of potentially the world and asked each one of them for their #1 best piece of dropshipping/e-commerce advice for beginners looking to get into this business in the current climate. So I spent the whole last week bothering some of the greatest e-commerce minds out there to get them to hop on this track here and give away their best piece of advice to create the ultimate beginner dropshipping video, and we ended up securing quite a few people here. From OG dropshippers that I watched when I was first getting into dropshipping to new people in the space who have been pushing the game to the next level, we got them all. I feel like this is going to be the ultimate dropshipping crossover. I'm not going to make you watch a whole week of me DMing people. Instead, we're going to hop right into the fruits of me sliding into DMs and get into our first piece of advice, and I'm just going to display it in the order that I received it, except for one video that I want to save till the end because I have a lot I want to say about the advice in that video. That said, first up we got Sebastian Griorgi, pulled through, sent a video with that same day delivery. Chances are you probably already know who this is, but if not, he makes great dropshipping content on YouTube. He was one of the first people I personally watched when I was getting into the dropshipping game. Lots of non-BS, very straightforward advice on his channel, which currently boasts over 180,000 subscribers. Great guy, great dropshipper. He do be making 36k in 24 hours live, knows what he's talking about. Here's what he had to say. Hey, what's up everyone? My name's Sebastian, and today I'm going to give you my #1 piece of advice if you are looking to get into dropshipping. So the advice is pretty simple, and it's probably actually common advice, and it might sound like the worst advice ever, but it is to simply just believe in yourself and believe that you can actually accomplish whatever it is you're attempting. So let me give you an example. If your goal is to make $10,000 a month with dropshipping profit, you need to actually 100% physically and full-heartedly believe that you can do that. Because if you don't believe that you can do that and you're just hopeful and you're like, yeah, that'd be nice, but you know, I don't know if I can actually do that, and that seems kind of unrealistic. If that's kind of the way that your thoughts work, your thought process goes, which is totally normal, you'll actually come up with ways to avoid hitting that goal. You'll actually come up with limitations, self-limitations, to not hit 10k a month profit. Like your brain will almost like handicap itself because you don't actually truly believe that you can do it, so you'll find ways to not do it. I know it sounds silly, but I promise you that whatever you believe you can do truly, your brain will work extra hard to figure out how to do that. So that's my #1 piece of advice, and I wish everyone watching this the absolute best of luck, and I hope you guys do well. So yeah, thank you. Okay, so I don't really talk about mindset on my channel ever, but this is so true. If you don't think that it's possible to make money with dropshipping, then for you it might not be, and same thing applies to any business. There's a quote by Henry Ford that really ties this together. Let me pull it up so I don't butcher it, but he basically said, whether you think you can or you can't, you're right. And it's super interesting that Sebastian is the one that gave this advice, since I saw him and a couple other very young individuals making money with dropshipping when I was starting out with it, and seeing him succeed while he was like 18 made me realize and fully believe that I can too. So that's kind of a full circle moment there, and great advice. I mean, it all starts in the dome, baby. But moving on, next up we got الحين اللي قالوا بس للناس اللي ما فهمت يعني، ولا الانجليزي ضعيفة شوي. هو اللي قالوا بس المايند سيت، يعني انك تفكر تقول انا بقدر وكذا. طبعا النصيحة يعني لك عليها شوي اكيد. يعني الواحد اذا بدأ ولا وده قاعد الحين اذا انت تشوف فيديو هذا فمعناته انت تبي يعني تنجح وتبي عندك المايند سيت. لكن النقطة اللي ودي أزيد عليها أنه ما يكفي بس أنك أنت تقول لنفسك أنا أقدر، لازم تاخذ الأكشن، لازم تسوي شيء. يعني سوي أي شيء
إذا أنت بديت حركت العجلة وقعدت تشتغل تسوي أي شيء، حتى لو أنه قراءة ولا كتابة، يعني مو بس تناظر الفيديو، مشاهدة الفيديو عادي وأنت منسدح بفراشك تقدر تتفرج فيديو، لكن أنك تسوي شيء هذا ياخذ مجهود. المجهود هذا هو اللي بيوديك المكان اللي أنت تطمح له. نشوف النصيحة الثانية ونعلق عليها. Dan De Silva, I'd say a pretty OG dropshipper. He's been making videos on the topic for 4 years now, and he's been in the game for even longer than that, so he's had a whole lot of experience, and the advice he gave was very practical. What's up guys, Dan De Silva here, and one of the strategies nobody talks about is push notifications. And push notifications can allow you to send hordes of traffic to your website, to any product as well that you have right when you launch it. Especially when you're launching a brand new product line in your dropshipping store, it's always good to send a surge of traffic to that actual product, especially when you're offering a sale immediately, to build that pixel data so the pixel isn't fresh when you're going out and making sales. So check this out, I just created a brand new push notifier account, and I just installed it as well on a store that I'm running. And here it is. If I were to click on it, it takes me directly to the product page. And you can see right over here, I sent it out to 1,300 people, got 23% click-through rate, 53% click-through rate on 400 people. So these work phenomenally well to get a lot of traffic really quickly to your store. Here's the thing, retargeting emails are great. Someone left something in their cart, you send them an email saying, hey, you left this in your cart, here's a coupon, finish your checkout. But the thing is, email marketing has been on the decline for years and doesn't work anywhere near the way it used to, since a lot of people aren't opening up a lot of these emails. And this notification thing can be used as a replacement for that. People aren't used to seeing these notifications pop up, so they're much more likely to click on it. I've seen major brands use this, but I haven't even really thought about trying it for myself. So huge shout out to Dan for putting all of us onto this new wave of retargeting and announcing new product launches. Next up we're gonna اللي يقصد هو بالنوتيفيكيشن هذه، تعرف اللي تجيك البوب اب يقول لك عندنا الآن وكذا، ولا أقبل النوتيفيكيشن وكذا، هذه الآن طايحين فيها الناس. لكن في شيء واحد، النوتيفيكيشن هذه مشكلتها أنه لازم سبسكريبشن، لازم تشترك، يعني نفس ما تشترك بالإيميلات ولا كذا. يعني بشكل عام طريقتها يعني أحسها أوفر، يعني أحسها يعني ضغط على الكاستمر أنها تطلع وكذا، مضرة أكثر مما هي نافعة. ما أدري أنا إذا هو النجاح اللي شافه، لكن أنا ما قد شفت نجاح منها بهالشكل هذا. أوكي الناس تدخل، لكن ما أحد يشتري، يدخلون عشان يسوون unsubscribe للنوتيفيكيشن هذه. هذا شيء أنا لاحظته، يعني أنا ما أنصح أبد بالنصيحة هذه. push notification تنفع إذا أنت عندك بلوج، عندك شيء أوكي معلومة جديدة، أما أنك عشان تبيع منتج أنا ما أنصح فيها. من ناحية الإيميلات، اللي يقول الإيميلات ما عليك منه، الإيميلات أفضل وسيلة أنك تسوي ريتارجتينج للكاستمر. الإيميلات ليش هو ما ينصح فيها ولا هم ما ينصحون فيها؟ الدروب شيبينج بشكل عام ما يتوجهون، خاصة هذول اللي بدأوا قبل يعني ب 2017 و 2016 ما بدأوا تجميع الإيميلات، فتلقاه الحين قاعد يجمع الإيميلات ومتضايق أنه ما جمعها من أول. أهم وسيلة للنجاح لك الريتارجتينج، وأفضل ريتارجتينج من الإيميلات. ليش؟ لأنك أنت ما قاعد تضر الشخص اللي قدامك، قاعد ترسله إيميل، افتحه كان بها، ما افتحه خلاص هو ما راح يتضرر بالإيميل. فلو تلاحظ أنت كل الشركات الكبيرة لازم تجمع إيميلات، لو أنها غير ناجحة زي ما هم يقولون كان توجهوا للنوتيفيكيشن. أمازون والشركات الكبيرة هذه ما عندها نوتيفيكيشن، عندها إيميلات. فهذه أنا ما أنصح فيها أبدا، وهذه أنا أشوفها ما هي ناجحة أبد، ما هي ناجحة. طيب هذا الشخص صراحة أنا ما أنصح تشوف فيديوهاته، لأنه ما أدري يعني ما أحسه يعطي معلومات كثير، يتفاخر ويتفشخر يعني أكثر من. Hey everybody, Scott Hilsey here with you today. For you beginners out there just getting into dropshipping, or pretty much anyone in general, in 2020, the best advice I could possibly give you guys is to make a brand from the beginning. It's 2020. The old tactics of dropshipping, they're fizzling out. They're not working. You're gonna have to outwork and outsmart. Both of those are very important. Outwork and outsmart
all of your competition if you actually want to make money. You're going to be doing this through a process I call branded dropshipping, specifically one product branded dropshipping. That means from the very beginning, when you're testing this product, even in the testing phase, you're going to want that branded domain signifying specifically to the product that you are selling. You're going to be branding this product in the hopes that one day it's going to become a brand in Target, in Walmart, in Macy's, and you're going to be in all these big box retailer stores. But it all starts with the very beginning. You want that structural foundation of branded dropshipping. A brand can literally last a lifetime. When a dropshipping store, just a regular dropshipping store, it can fizzle in and out. So guys, literally all it takes is one product to completely change your life. Literally 2.5 years ago, I was an Uber driver and a Lyft driver out here in LA, and now I'm at the top of the hills, baby. All the way up here. Let's go. He really do be vibing. طيب شوف النصيحة هذه اللي يقولها صراحة أنا معها 100%. صح إني ما أواطن الشخص هذا يعني خاصة بإلقائه وكذا، لكن نصيحة إنه البراندينج أنا هذه دائما أنصح فيها. أي شخص يجيني ولا يكلمني أقول له البراندينج أهم شيء، لأنه أنت ما تدري عن الأوضاع. يعني دروبشيبينج يمكن بيوم وليلة يطيح الفكرة اللي هي تجيب من الصين وكذا، ممكن بيوم وليلة توقف، يعني مثل ما قاعد يصير الآن. لكن إذا عندك براند مبني والناس تدعم البراند هذا، يعني فرصة نجاحه أكبر بكثير من ناحية أنك تقدر تبيعه لأي شخص، ممكن تقدر تبني عليه. ممكن البراندينج، اقرأ عن البراندينج أكثر. ما أبي أطول أشرح لك وش البراندينج، لكن في مقال بحط لك إياه تحت تكلمت عن البراندينج من البداية للنهاية، مع فيديو برضو كامل ممل شوي، يعني فيديو أنا أتكلم فيه، لكن اللي وده يتعلم عن البراندينج بيشوفه كامل. أنا ما أتوقع أنه ما راح تمل، يعني المعلومات كله معلومات كثيرة. فالبراندينج مهم، فكر بالبراندينج. The hills, but seriously, this is really important. Design and branding is more important than ever, and at this point I also mainly focus on one product stores, and you can't really get away with a techgadgetsforyou.com type of general store nowadays. I will say though, I believe you can still do niche stores as long as you stick to the niche and still have some very strong branding going. But if you have a product in that niche store that's doing way better than the rest, I definitely would recommend spinning it off into its own store. But as far as completely general stores go, cancel. صادق الصراحة. يعني أنا أشوف أنه الون برودكت ستور ناجح أكثر من النيش ستور، والنيش ستور ناجح أكثر من الجنرال ستور. بدايتي كانت الجنرال ستور، كانوا ينصحون ب2016 2017 جنرال، ما نجحت. ليش؟ لأنه كان في نقلة للنيش ستور. هم بعدين من النيش انتقلوا للون برودكت ستور، زي ما أنت تشوف الحين بكل الفيديوهات ون برودكت ستور. فأنا أنصح الآن أي أحد بادي جديد يروح الون برودكت ستور، بعدين إذا حس إنه في نجاح يخليه نيش ستور ويغير زي كذا، لأنه الون برودكت ستور هذا ما راح يبتل معك ناجح. لازم تفرعه شوي عشان تبني البراند، عشان يبان للريتيرنينج كاستمر إنك قاعد تبني شيء أكبر من ما هو منتج واحد. فكذا النمو. أو إنك تقدر تبني موقع ون برودكت ستور، إذا خلاص قل المبيعات قفله وتبني موقع ثاني وهكذا. ففي عندك أكثر من طريقة. النيش ستور والون برودكت ستور هو التوجه الآن. Moving on though, fourth individual here is pretty exciting. He started with dropshipping, had some success with it, but then moved on to print on demand. And this is where he did some very big things. Him and his business partners scaled one of their stores to over $10 million in sales. I found his videos when he was at like 12k subs, and I assumed he had some sort of documentary team following him around and creating his content, but that's not the case. He does his own editing, and it looks insane. But his name is Chris. His last name looks very simple to pronounce, but there's just so many different ways I can see myself pronouncing it that I'm not gonna risk it and hit it with his name is Chris Conradi. My biggest piece of advice to beginners would be to not sweat the small stuff. The small stuff being what you have to spend, what you have to put into this to make it work. When I first got started, my business partner and I, our first store was a complete fail. We spent thousands of dollars on something that did not work, selling phone cases. You know, we did everything by the book. You know, we were buying data, we weren't afraid to spend money, but you know, it didn't work out. And that did not stop us from, you know, moving on and saying, okay, this is just
a small bump in the road. This is going to segue us into something that's actually going to work. And it did. Our next store after that was a success and did about $40,000 in revenue in the first 3 months. I attribute a lot of the initial success there to putting a lot of money back into the business to learn what works and what doesn't work. And throughout that time, I was still working all my day jobs, and that was how I paid myself. I didn't pay myself through the e-commerce business. When we eventually sold that store and started several drop shipping stores after that, that helped us so much. I mentioned not sweating it when you don't succeed on your first go, and I think most people won't strike it big on the first attempt at not just dropshipping but anything worthwhile. You got to be willing to learn and be persistent with it. I very much had the same mindset as Chris when I first started making money with dropshipping. I never ended up dropping out of college mid-semester. I did step away after completing my first year, but it was only after I used the money from my first winning product to find my second. قصده هو الحين اللي يقصده كريس اللي تكلم قبل شوي انه بدايته كانت يعني فاشله. فطبعا اي احد يبادي بدا دروب شيبينج دايم بدايته تكون فاشله، يعني 99%. اذا انت 1% اللي ما فشلت الحمد لله يعني تمام. لكن انه العالم تفشل ليش؟ لانه اي شيء جديد لازم تتعلمه اول شيء. ما في احد يبدا شيء ويكون فاهمه الا بتعلم. فهو قصده انه خسر كثير، وحنا بالفيديوهات يعني انا فيديوهاتي نحاول انه نقلل من الخسائر اللي انت تدخل فيها. فانا انصح انك تشوف البرنت اون ديماند اللي تكلمت عنها في فيديوين، تلقى بلاي ليست فيديوين عن برنت اون ديماند، تكلمت عن اغلب الاستراتيجيز اللي يمشون عليها الناس بالبرنت اون ديماند، وهي اللي انا امشي عليها وهي اللي شفت منها نجاح. فهو هذاك بدا شركه جديده برنت اون ديماند وكسب الى 10 مليون دولار في بالشركة الجديدة. فأنا أنصح تشوف فيديوهاته، وأنصح أن تشوف البلاي ليست حق البرنت اون ديماند، مختصر لك أشياء كثيرة ومضبط لك الأمور كلها. وإن شاء الله يعني أنت لازم تبدأ، وكل ما خسرت كل ما تعلمت أكثر. Second, at which point I kind of proved to myself that I wasn't going to be a one-hit wonder with this dropshipping stuff and I could continue doing it. If you make some money dropshipping, don't be stupid and blow it all right away on flexing, because first of all, taxes, but second, you don't know how long that dropshipping store is going to last before you need to start creating a new one, and that money you initially made can go a long way in helping you start your next store or your next business. So great advice there, but move. معليش يقصد بالنقطة هذه انه اذا انت كسبت من المتجر الاول لا تصرف الفلوس. ما تدري وش يصير بالمتجر، اصبر شوي ويعني جمع الفلوس هذه واستخدمها بمتاجر الجديدة، ولا تبني أكثر من متجر مرة واحدة عشان المشاكل فإذا صرفت أنت فلوسك هذه اللي أنت تكسبها راح تدفع عليها يعني تاكسز وكذا، خاصة إذا أنت يعني بأمريكا بريطاني ولا الدول هذه، ما أدري عن الدول العربية ولا. فانتبه من المسألة هذه، جمع فلوسك، لا تصرف على طول. الدروب شيبينج فترة ويفشل، يعني ما هو المواقع هذه حق الدروب شيبينج إلا إذا أنت رجعت فلوسك فيها وبنيت. Moving on, we have the fifth piece of advice coming from Ari Sherson. I've watched his videos around the start of my dropshipping journey as well as just all throughout because he makes great content covering all aspects of dropshipping. He was actually sick when I asked him to film this, so shout out to him for pulling through and still hopping on this feature. But here's what he had to say. Yo, so some advice for people just starting out with dropshipping. I'm gonna start with the most generic advice here, but just like with any skill in life, it is gonna take a lot of time and effort to get good. So just make sure you don't get discouraged and you continue to work like every single day, even if it's just a little bit, like make 1% improvements every day and it will compound. And unfortunately with this one, you are building a business, so it is gonna take some money too. The second piece of advice I would say is just stay focused. Try not to deviate in terms of like the strategies that you're using. It's much more important to focus on like your product selection and your marketing skills, for example, like making video ads. That's what's really gonna make your product successful. It's really not gonna be like the Facebook ad strategy you used. If your product sucks and like your videos suck, there's no strategy that's gonna fix that. Yeah, that's my advice. And of course, watch Behez's 0 to 10K challenge. It's like a course in itself. But yeah, peace. I wanted to do a thing at the end of the video where I give my own. هذا أنا ما قد شفت أي فيديوهات له الصراحة، ما أدري عاد إذا تبي تشيكون ولا، بس نصيحته صراحة حلوة. يعني أكيد أي شيء تبدأ بالحياة بياخذ وقت، فكل يوم حاول تشد على نفسك، يعني اشتغل لو 1% تبني. فهذه نصيحة حلوة. وطبعا
كلنا اتبعناها. أي حد يعني ناجح بالدروب شيبينج وكذا متبع هذه النصيحة، لأنه صعب إنك يعني صعب إنك تشتغل، لازم تتعب، فتيجي أيام ما تقدر تسوي ولا شيء، تجلس بس جالس تحاول تسوي شيء واحد بس، شيء واحد يبني. وزي ما قال يعني فيها فلوس بعد، يعني لازم تدفع فلوس وزي كذا تتعلم فحاول تسوي أي شيء جديد، وإن شاء الله يعني إن شاء الله إنك تنجح. هذا الفيديو كامل، خلينا نشوف نهايته، نشوف وش هو بيقول. يعني هذه نصيحته الآن هذا بهذا، نشوف وش يقول. Best advice to beginners, but this is actually almost exactly what I was gonna say. People love to talk about incredibly complex Facebook ad strategies, but you don't need that. When it comes down to it, there's 4 factors in dropshipping. You got your product, your website, your ad copy, and then you got the targeting. And this targeting part is the most straightforward and easiest part if you have these other 3 parts on lock. If you have a great product, great website, good ad copy, when you start showing that to potential customers, they're gonna buy from you. But if you're caught lacking on these 3 parts, you can't blame Facebook. In my opinion, it's the most powerful marketing tool in the world that wants you to succeed, because if you make money from Facebook ads, you're gonna put even more money into them, which Facebook wants because they want to earn more money. Don't get scared by these videos that try to overcomplicate everything. I definitely recommend focusing on these 3 other aspects, and then later on down the line, once you get the hang of things, once you're making a lot of money in sales, if you feel the need to, you can go ahead and start with manual bidding, fancy retargeting, all of that. And we're gonna end the video off on that note. Thank you. اللي قصده هو الحين في بالفيسبوك مثلا اللوكالايك اودينس، وفيه يعني السي بي او والاشياء هذه اللي مره يعني محترفة، أشياء احترافية، يعني أشياء حقت اللي الاستهداف يكون أرخص شيء، ويكون طريقته تصل بالطريقة اللي أنت بيها، وإنه التارجتينج إنه ما يكون الشخص يشوف الفيديو مرتين، ما تزيد عن مرتين، والأمور هذه كلها تاكتكس يعني تستخدم في الفيسبوك عشان الريتارجتينج، وعشان الزبون يعني يصير تكسب أقل شيء. هذه كلها بعدين مستقبلا إذا أنت عرفت ال3 أشياء زي ما هو قال، البرودكت، بعدين الويب سايت، بعدين الدعاية، كيف تصمم الدعاية، خلاص بعدين عاد تتعلم وشون تسوي ريتارجتينج الصحيح وتتعلم الأمور هذه. لكن إذا واحد من ال3 ذولي فاشل، كل الموضوع فاشل. يعني ليش تضيع نفسك أنت بالفيديوهات حقت الفيسبوك آدز وكيف الفيسبوك آدز؟ يعني برأيي إذا أي شخص بيبدأ، لا تبدأ دعايات أصلا فيسبوك. إذا أنت منتجك باع بفري آدز، خلاص اعرف أنه مهما سويت أي دعاية بأي منصة راح تنجح. فأفضل دليل لك على أن المنتج ناجح أو لا، تسوي دعايات فري على الفيسبوك، طبعا على الانستغرام. طبعا إذا كان يعني أنت عندك يعني منتج نيش ولا كذا، هذه كلها خبراتي بالبرنت اون ديماند. دروب شيبينج، المنتجات دروب شيبينج على طول أنا أتوجه للفيسبوك أو أتوجه للإنفلونسر عشان أتأكد من المنتج. يعني تقدر تاخذ النصيحة هذه أو هذه، إنك تسوي فري وتجرب كذا، وإنك تروح للفيسبوك وتسوي. لكن الموقع والمنتج والدعاية هذول لازم يكونون بيرفكت. فأنت فكر فيهم هذولي أكثر، فكر وشون تختار المنتج النيش والأمور هذه، فكر بناء الموقع، فكر بوردبريس، ليش ما الحين ما تتعلم على ووردبريس كيف تبنيه وكذا. في العرض أنا حاط لكم العرض، إذا تبي الكورس مجاني يعلمك عن ووردبريس كامل للدروب شيبينج خاصة. أنا أتحدى أصلا تحصل أي أحد يتكلم عن دروب شيبينج في ووردبريس. فإذا تبي تتعلم من الكورس حقي وتقدر تكسبه مجانا، ادخل موقعي وشوف فيه زر كبير وتقدر تقرأ وتشوف إذا تبي الكورس مجاني، بيرك الفائدة فقط. فهذا الفيديو، وإن شاء الله أنه يعني وصل معلومة حلوة وكذا. اتبعوا هذولي، تابعوا فيديوهاتهم، تعلموا، خذوا الفترة هذه تعلموا، وإن شاء الله أول ما تروح الأزمة هذه بإذن الله وكلنا بخير وصحة وسلامة، راح تبدأ إن شاء الله وتبدأ النجاح بإذن الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم.